ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು UGC ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಟ್ 2023ಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು UGC ನೆಟ್ ಮತ್ತು KSETಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು UGC ನೆಟ್ ಮತ್ತು KSET ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. 40 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ 2013ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು PDF ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದ ವರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 words. ಒನ್ ಈಸ್ ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 2 ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. ರೀ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ, ಎಸ್, ಆರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್. So this is the meaning of research. So re means new or again, and search means examine closely, carefully, or to test. Yes, search ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. So in this way, research, it is a careful and systematic and patient study and investigation in some field of knowledge undertaken to establish facts or principles. So research, it is a systematic way of getting knowledge in some field. So it is an investigation in field of knowledge. So it is undertaken to establish principles. So ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ to answer the question. So while doing research, the researcher is going to answer the question. To answer this question, he is collecting the data, he is analyzing the data, and also at the end he is interpreting the results. So ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬುದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, rigorous, systematic, valid and verifiable, empirical and critical. So these are some characteristics of research. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೇನು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. Here the first characteristic of research is control. So research is control. The concept of control implies that in exploring causality in relation to 2 variables, you set up your study in a way that minimizes the effects of other factors affecting the relationship. So while doing research, the researcher is going to study the relationship between 2 variables, and he has to manage the research in such a way that the other factors, other external factors which are affecting the relationship should be minimized. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾಯಿವೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್.
ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. So however in the social science it is extremely difficult as research is carried out on issues related to human beings living in society where such controls are not possible. So in social science subject this is difficult. So ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. So therefore in hospitality and tourism, as you cannot control external factors, you attempt to quantify their impact. So here when it comes to hospitality and tourism, so the research is unable to control these external factors. So you will just attempt to quantify their impact. So ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಗರಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. So here to find answer for the question, the researcher has to follow particular all the steps here. So whatever steps he is going to follow, those steps should be relevant. So ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. Then again the degree of rigorous varies markedly between physical and social science within the social science. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಗರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ follow a certain logical sequence. The different steps cannot be taken in a haphazard way. Some procedure must follow others. So here systematic means all the steps of the research should be followed in a sequence order. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಹಂತವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Then the third one is valid and verifiable. This concept implies that whatever you conclude on the basis of your findings is correct and can be verified by you and others. So whatever the result the researcher is going to give, it should be verifiable and it should be valid by others. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ನೀಡುವ ಉತ್ತರವು ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ information collected from real life experiences or observation. So whatever results we are getting, yes, and whatever information we are getting, those information should be based on real life experiences or observations. So ಯಾವೆಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಈ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು. So critical scrutiny of the procedures used and the methods employed is crucial to research inquiry. So the process of investigation must be foolproof and free from the drawbacks. So any research activity, it must be free from the drawbacks. So the process adopted and the procedures used must be able to withstand critical scrutiny. So these are the some characteristics of ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ we can divide these research types on the basis of application of research studies. So the first one is pure research, second one is applied research. So first one, let us say pure research. Pure research is also known as the basic research or it is also known as the fundamental research.
and it focuses, please remember, this pure research is going to focus on advancing scientific knowledge. So this type of research is carried out to increase the knowledge level, and here the researcher has to understand the complete topic, so then only he can increase his knowledge. So here basic research or pure research, it means that this type of research is carried out in order to increase the scientific knowledge of the researcher. So ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. So in nutshell words, when knowledge is acquired for the sake of knowledge, it is called research, basic research. So when the researcher is going to get knowledge for the sake of knowledge, it is known as the basic research. It means that here the main aim of pure research is increasing the knowledge. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರಿಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. So applied research is done to solve specific problems, practical questions for policy formulation, administration, and understanding of a phenomena. So when it comes to applied research, here the researcher is going to solve a specific problem and he is going to solve practical problems here for the sake of policy formulation or maybe for the administration purpose or to understand the ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ, ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ he is going to conduct it in a practical manner and it is usually in descriptive. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. So applied research can be defined as a research that encompasses real life application of the natural science. So here we are going to solve the day based problem. So it is directed towards providing a solution to the specific practical problems and develop innovative technology. So in applied research, this aims to solve any practical problems which are faced by the society. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. So here if you go through the differences between basic research and applied research, means basic research refers to the study that is aims to expand the existing knowledge. Here we are going to increase the knowledge, and in applied research we are going to solve the specific practical problems. Basic research ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Basic research is theoretical and applied research is practical. Basic research ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್
ಸೊ ಇದು ನಾಲೆಜನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಇವಾಗಲೇ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, we can divide the research into 4 types: descriptive research, correlational research, explanatory research and exploratory research. ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ, ಕೋರಿಲೇಷನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂದು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the first type here, the first one is descriptive research, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ. So descriptive research, it is going to attempts to describe systematically a situation, a problem, phenomena, service, program, and provides information about, say, the living condition of a community, or describes attitude towards an issue. So this descriptive research, it is going to describe very systematically any situation or any problem or any program. Yes, for example, about the attitude towards life from the people, attitude towards an issue, living condition of the community. So in this way, here we are going to study in detail. So ಈ ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So descriptive research, it is a type of research that is used to describe the characteristics of a population. So here we are going to describe the characteristic of population. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ವಶನ್ಸ್ pertaining to a particular population. So this descriptive research is going to answer the questions what, when and how, ಯಾವುದು, ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. But this descriptive research does not answer the questions about why a certain phenomena is occurring. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. So data from descriptive studies can be used to examine the relationship between variables. So whatever data you are collecting in descriptive research, these data are used to examine the relationship between ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the next type of research is correlational research. So it is a non-experimental research. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಲ್ಲ. So studies the relationship between two variables with the help of statistical analysis. Here we are going to study only two variables. Correlational research ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಚಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And we are using statistical analysis here. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Correlational research does not study the effects of extraneous variables on the variables under study. So please remember here all the extraneous variables are constant. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So attempts to discover or establish the existence of a relationship or interdependence between two or more situations. So here we are going to establish the relationship between two variables. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಚಲಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A correlational research is useful for all kinds of quantitative data set but is commonly used within the market research.
ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವಾಗ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. So correlational studies help researchers to determine the direction and strength of the relationship between variables. So what is the direction of the strength of the relationship between two variables can be judged on the basis of correlation. ಸೊ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Correlational research is easier to interpret, cost effective and more applicable in a day-to-day business. ಸೊ ಈ ಒಂದು correlation research ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚುದಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ two variables relationship and also to find out which variable is having strongest relationship among the variables. ಸೊ ಯಾವ ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಚಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಇಂಪ್ಲೈ ಕಾಸೇಷನ್. ಆದರೆ ಇದು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ information regarding the strength and direction between two variables, but it doesn't tell the causes. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಮಿಟ್ ದ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ. Yes, for instance, stress here on it does not omit likelihood of other variables. So here we are going to study between two variables, and also it does not completely omit the extraneous variables. For example, stress is not the only variable that has a relationship with happiness. There are also such other variables such as emotional intelligence, subjective well-being, as well as quality of social relationship that also affect the happiness. So ಈ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅವರ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. It is not useful when researchers want to see the isolated effects of one variable on the another. So if the researcher wants to study the relationship between two variables in different areas, in different conditions, this is not useful. So ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ. So the next type of research is that is explanatory research. So explanatory research it attempts to clarify why and how there is a relationship between two or more variables. So the explanatory research is going to explain us why there is a relationship between two variables and how the relationship is whether it is very strong or whether it is weak. So in this way it is explanatory research is going to explain us why and how there is a relationship between two variables. ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಚಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So explanatory research is a research method that explores why something occurs when limited information is available. So why some problem is arising, we can examine by using the very limited amount of information. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
So explanatory research is going to ascertain how and why a particular phenomena is occurring and predict future occurrences. So we can use explanatory research to calculate or to understand why particular phenomena or why particular problem is arising, and we can, based on this study, we can also predict about the future occurrences. So ಈ ಒಂದು explanatory research ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. So explanatory research can also be called cause and effect model. So this is going to explain both causes and effects. So it is known as the cause and effect model. So explanatory research ಅನ್ನು ನಾವು cause and effect model ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. And also this is going to explain as causes. So it is also known as the causal research. So explanatory research ಗೆ ನಾವು causal research ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So then here you can see examples for explanatory research. Why do undergraduate students obtain higher average grades in the first semester than in the second semester? Here we are going to study for why. Causes we are going to study here. So it is an example for explanatory research. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್. So exploratory research is undertaken to explore an area where little is known to or to investigate the possibilities of undertaking a particular research study. So here the researcher is having a little knowledge and he is going to do a survey or an investigation on a problem. So he will take a problem and he is having some amount of very little amount of knowledge here. By using those little amount of known things, he is going to conduct a research study here. So exploratory research, it is a methodology approach that investigates research questions that have not previously been studied in depth. Yes, before starting this research, these questions or these problems have not been studied previously. ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. So exploratory research is often qualitative in nature. So here we are going to study about qualitative data. So ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. But however, if there is a large sample conducted in exploratory manner, then it can be ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ exploratory research. What effect does using a digital notebook have on the attention span of the middle schooler? This is an example for exploratory research. So ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಸೊ ಯು ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. So the next based on inquiry mode employed, we can divide the research into structured approach and unstructured approach. So structured approach means, yes, here structured approach to inquiry is usually classified as quantitative research. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Here we are going to study about quantitative data for our research work. So and here everything that forms the research process
such as objectives, design, sample or questions that you plan to ask for the respondents are predetermined here. So here whatever questions we want to ask, or research design, sample, objectives, everything will be predetermined. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And it is more appropriate to determine the extent of a problem or an issue. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಬ್ಬಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. Next one is unstructured approach. So unstructured approach, it is to enquiries usually classified as qualitative research. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And this approach allows flexibility in all aspects of research process. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಶ್ಯೂ without quantifying it. So here we can study the problem, nature of the problem or an issue without using quantitative data. So next here you can see for some example, description of observed situation, historical enumeration of events. So these are examples for unstructured approach. So ಇವಾಗಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ in an attempt to interpret the facts and explain the cause of events and their effect in present events. ಸೊ ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So in doing so, researchers rely heavily on primary historical data rather than secondary data. So people always believe in primary data. So we can conduct, we are going through the historical research. ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The next one is longitudinal research. So longitudinal research or study, it is also known as the longitudinal survey or panel study, and it is a research design that involves repeated observations of the same variable over short or long period of time. So here we are going to study the same variable for the longer time. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಲಕವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದೇ ಪೇಷಂಟನ್ನು ದಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So longitudinal studies are often used in socio-personality and clinical psychology to study rapid fluctuations in behavior, thoughts, emotions from moment to moment. So next one is quantitative research. So quantitative research methods are designed to collect numerical data, ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ, ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಥಿಯರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಜನರಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ general conclusion from your research study and to want to give predictions about the future, this research is helpful. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ, ಆವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ the next one is qualitative research.
So qualitative research, it is here we are going to study about non-numerical data. So here we are going to study about qualitative data, and here it is non-statistical, it is unstructured. So ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. It relies on data collected based on research design that answers the question why. So here we are going to use qualitative data, religion, caste, marital status, etc. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This type of research measures opinions, views and attitude, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಜನರ ಯೋಚನೆಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Qualitative research methods usually involve first hand information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And qualitative researchers seek to develop into the topic at hand to gain information about the people's motivations, thinking and attitudes. So here are some differences between quantitative and qualitative. Quantitative research focus on testing theories and hypotheses. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ and formulate theories. And quantitative research it analyzes through statistical analysis. Qualitative research analyzes by summarizing, categorizing and interpreting. And quantitative research mainly expressed in numbers, graphs and table. Qualitative research expressed in words. Quantitative research requires many respondents. Qualitative research requires few respondents. And in quantitative research we are using closed-ended questions. ಮುಚ್ಚಿದ ಎಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Qualitative research we are using open-ended questions. ತೆರೆದ ಎಲೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the next type of research is mixed research. Mixed research includes both qualitative and qualitative. ಇದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. And mixed methods can help you gain a more complete picture on a theory or any phenomena. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. So the next one is cross-sectional research. Cross-sectional research studies a group or subgroup at one point of time. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವಿನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This group is often used as representation of a larger population. So this small group of people is going to represent the whole population. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜನರ ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So the next one is field research. Field research means the research is taking place on location. So here the researcher is going to visit the area or location and is going to conduct on-site observation. So respondents ಇರುವ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So researchers would travel to the plant and collect the samples. So ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the next research is laboratory research. Laboratory research takes place in a controlled laboratory setting rather than in the field. So here this research will not take place in the field. Instead of that it is taking place in the laboratory. So laboratory research ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. So upon the study demands strict adherence to certain conditions such as elimination of variables, timing conditions, etc. So the next one is action research. So as you all know, action research is used to solve the immediate problems which are faced by the researcher. ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ತಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the next one is policy research. So policy research is designed to examine the effects of
current government social policies or predict potential effects of the ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ರಿಂದ 6 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.